To jama'a barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu kamar yadda na gaya muku kamar mu je hutu na ce za mu kawo baki a cikin gida inda za mu tattauna kan zancen LGBTQ plus wannan zancen da yake damun mu cikin society mu har mun ga parliament ana kokarin a pass wani new bill da zai hana ya haramta wanga abu baki biyu nake da shi amma bako ɗayan bai shigo ba tukuma ma yanzu dai muna tare da imam alhaji said abdullahi shine municipal chief imam na kwan katamansu kenan municipality da ya zo muna cikin gida yau da mu da shi za mu yi wanga fira za mu duba both the religious and the societal aspect of shi wanga matsala da muke fuskanta don abu ne da har cikin Kur'ani ma an haramta inda ma muka ga Allah ya juya wani ƙasa musamman saboda wannan mugun abu da yake faruwa a wannan lokacin yasa duka wannan zamu zama tattaunawa da imam ya ba mu ƙarin bayani. Imam assalamu alaikum, sanda zuwa. Ya kokari, sanda zuwa, mun gode maka da ka ba mu dama da safin ga ka zo za mu tattauna wanga issues da kai ne. Alhamdulillah, ni ma na gudu muku kwarai saboda wanga fursa ya zama fursa ne wanda ke yana confirm aikin da Allah Ubangiji ya sa hannu imamai da malumma cewa su yassar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana Qur'ani da maganan addinin Islam mu wasa shi mu ba mutane su gani kirki su bi su gan mugu su kiyaye kansu. Shi yasa inda wani matsala haka ya zo cikin gari kun gayyace mu zo mu yi bayani kai ya gamsu da hanyar da Allah ya ajiye mu kamar mun zo mu cikin duniya ce na sai mun gode muku kwarai. Mu ma mun gode imam. Ba da bata lokaci ba mu shiga cikin issues na imam menene shi wanga matsala problem LGBTQ plus ga menene shi wannan abu ma takamaiman aka. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode ma Allah, muna neman salatu zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutane gidansa, sahabbansa masu taimako addini har zuwa ran tashi kiyama. Na gani ya mini dadi ma da mun ka fara fira ka tambaye ni mane wannan LGBTQ because most of times na discussions ana yin na ba fara a bayyana acronyms na mutane su gane bayanin shi su gan matsalar da ke tare da shi amma ka gani shi ana fari abin bai da kyau amma menene abin shi yasa ni na gode kaman ka tambaye ni cikin turanci an ce definition ce na ko shi yasa wannan definition na yana da kyau mutane su gane menene abin yaso mu mu auna musulunci ce mu ce musulunci ya yada ko bai yada da shi ba Allah ya mu dace shi yasa LGBTQ wannan acronyms na ajiya ina so ga maka ma on the 5th of July mun kaje abin na parliament to witness the deliberation of the bill. Wallahi mun samu report from the legal and constitutional committee of parliament na acronyms na ya yawa ya fi abin da kake ya fi yana da yawa shi za su kai shi plus na da akwai wadansu QQ na da kin shi ma ya sama kamar kaga kin gane ku muna da B na kuma double ne T na kuma double ne Q na kamar uku kin gane ku sannan T sannan I na sannan plus dan kama bai da karshe infinity na ce to ana ta karuwa shi yasa abin ba kyau to mu fara dai wannan LGBTQ L na yana saya ma lesbians an ka ce lesbian wane ne lesbian ko menene lesbianism lesbianism shine miji mace da ya ta dauki dan wanta mace na aure ko kuwa su yi ijima kamar da miji da mace suke yi to wannan shine ana cira shi lesbianism mace da mace suna kwana so ko sun aure dayan su ya juya kanta kamar ita ne miji shi da ya zama mace shi su zama aure to wannan shine ya zama lesbian na ce na biyu G na shine gayism na kuma shi miji da dan wansa miji su ma suna aure ka gani wannan
me zai faru ya bi suliyan mijin nan to wannan kuma shine ana cire shi gayism. B bisexual. Bisexual na yana masai wanda yana da mata mace fa matan shi mace she kuma aure miji kuma ya kara she ya samu matan shi zuma biyu yana da na mace da haka wannan shine ya zama bisexual. Wato shi yana amfani da mace da mace in namiji da namiji sannan kuma yana amfani da opposite sex na kuma amma abin da ke cikin ba wanda suna cikin wannan bisexual na ko misali kin zama mata na kima kina da iko ma ki je ki aure dan wanka mace so abin yana da abin ga branches bai da karshe shi yasa ni na aure astaghfirullah ni na aure dan wannan miji as mata na shi ma ya je ya aure wani miji kuma ko mace kuma ya kara yasa abun kamar yadda ka ce branches na itace na nan ka ga branches daban-daban kullum new branches na breed ina spring na haka abin yake kin gane ku sannan muna da transgender muna da transsexual sannan transgender cikin ti na biyu ne transsexual na wanda da an ka haife shi na wannan lokacin da an ka haife shi na kaman abin ganshi yana da formula of mace ya zama miji amma jinin na kana gan kaman yana da chemistry feminine jeans yana cikin jikinta ko ga jikin shi dai she ya je a kara mi magani she ya develop more amma ya zama miji amma ya develop as mace kuma muna da mata kuma suna da form kaman maza sai su ma su je a kara musu magani sai su develop more as miji amma sun zama mata to haka wannan kuma yace sannan kuyen nan da shi ma ya zama dangerous ma ya fi kowanne ni da kana da zan ce kenan kuyen na ba kamar da nake zama haka kun gaice ni kamar miji in zo zama nan da nake na yance yanzu ni mace ne I identify as female ko kuwa in yance na zama yaro kuma yaro ka gamu da shi ku tashi da sa jikin dakin shi ma yaro ce baban yanzu ne ina gan kamar na girma ka gane ku ko kuwa mutum ya tashi ya ce ni yanzu na feel kamar na so na juye karkere gugu sai fara gugu kuwa na ce nan kuwa na bai da kyau ma sam ma abubuwan da bai da kyau ma kuwa na ma dangerous mo abin gan shi ne sai sa kana gani kuma sai sun ka ayi na kuma ayi na kuma intersex na ce na intersex na kuma yaron da kaman da an ka haife shi na ba yi an gane sexin shi na da kyau ba yi an discover ko ya zama ya akwai wasu da suke da ana haifar su ima ban katin hermaphrodites suna da both sexual reproductive organs na shi wayannan kenan shi ma ke gwadawa kaga haifi wani yaro shi ba gane yana da wato siffar na mace da siffar namiji reproductive system shi yana da na maza yana da na mata shi a rasa ko wanne ne to kangan waranga abubuwa chromosomes muke akwai plus dan kama definition na ma ba su kare ba tukun she yanzu na ba abin da suke fade muna kamar ya zama human rights kin gane ko human rights na an ka ce human rights of which definition of which scripture is it from the philosophers is it from the religious point of view is it from which level is it human right? Because until 1974 now, Wanabuna is a mental health issue, which was gazetted in the U.S. medical books as a mental health issue. Amayanzuna, they conducted, after that period, when they wanted to promulgate this kind of theories, they conducted a survey, like a referendum, sort of some few people. The statistics are saying about some 6,000 people or so. And when they conducted the interview, or they did a research on them, it is based on that respondents' report. From that research. Just 6,000. Yes. Some few people. Because if you go to parliament, you got all the information. Some few people. Based on that, they took a political decision. It is not a medical decision. Just a political. It's a political decision. It's not a religious decision. It's not a cultural decision.
It's not a traditional, it's a political decision that was taken to superimpose it as a human right. So right now, you are with your child, a child that you have given birth to, and you are controlling the child. You gave birth to the child as a male, but they say the child can determine his or her own sex. So don't say this child is a male. Because the child himself or herself has his own right to decide which sexual relations he wants to be identified with. Kinganiku. So Kinganika Mawangana Yazma Abim Buba Masalani. One masala na gani dunia de muswinchi gere ne zai yake wannan abu. In ba haka ba dai abin bai kyau. Ali samu dace. Ami. Kai explain muna in context how it is the LGBT different aspect of it. Mun san dai from the look of things ya fito foreign land ya fito kasan waje su suka propagate wanga abubuwan suke so infiltrate cikin system da shi. Who as Africans, as Ghanaians in particular, like mu frown against it. May yesa mu as Ghanaians mu ka decide kama wanga abu ba mu yada. Shekuma may religion ye che kai wanga abu nganga. Na so ka tackle mun the religious aspect of it, Imam. May adini musulunci ye che game da shi wanga abu. Okay, Aja, I would have wished that we go by the cultural trend. Because that was culture. Then we come and summarize everything with the religion. Okay. That will make a very good meaning to everybody. Okay. So unka say kan wana magana cultural and let's say traditional practices of Africans and then Ghanaians. How is it? Because we frown on it. Come on, we frown on it. How come that it is now, showing its ugly heads on us? If you listen to the submission of Honorable Andrew Appiah-Kubi in Parliament on the 5th of July, he made a statement. Statement that he in Wanang Abuna Ghana Nangamuna da I stand to be corrected on the figures actually. Muna da over 70 something languages, and we have over 50 something tribes in Ghana. He made mention of it in Parliament, and I believe he has records on what he said. And anybody else can do further research on it. And all these tribals backgrounds and then the language backgrounds, their cultural practices and norms does not accept this. Ghana Nanga, it doesn't matter whether you are Ewe, you are Ashanti, you are Zanga, it doesn't matter. All of us in M block, mu tradition muna be yada da wanabuba. So based on that he and Appiah-Kubi was saying that the parliamentarians are representing there are 275 parliamentarians there in Parliament representing the whole Ghana. And because there's no Ghanaian tradition that accepts it, in effect, all the MPs are backing the bill. So riding on that, Kingani Kama, yes, it's true. Danka haifika kwa katambe babanka da manka. Kamanda su katashi na. What's the culture of Ghana? Can you bring a male? Kinya kinzama mishi kinya kikao dan wanka mishi cikin jida kamar zaka aure shi. Da na yana nan ba shi. Mace ta ya ta kawo dan wanta mace kamar za ta aure ta ba shi nan. Yaro ya yi tashi ranar guda ya ce ni na zama babban mutum ko babba ya ce ni na zama kare akwai abu haka ba shi. So wanga abu ne ya zama foreign abu ne. Mutane na so suna impose bizan mu. Kuma shi they always come with psychology. Psychology now soon ye have been now in such a way that they will buy your mind first. So when the mental faculty, the mentality to think is bought, then nothing else can happen except what they dictate to you. So that is where they came from. They came from the angle of mentality and riding on what they call human rights. And that human right, that's why we are saying that we have religious human rights and we have philosophical human rights. We have all sorts of human rights. Which human rights is having the grounding to define what actually is human rights? Is it some few people's interest that should be manifested as the superimposing human rights, or the actual human right that is accepted? Because in Ghana, before the first constitution in Kwame Nkrumah's time,
or before these white people came to Ghana here, Gold Coast then, we have our tradition, we have our norms, and we know what is human rights. In Kaiwana Bube the Chow, Anka Keka Ahimfie, Abin the Zatambe Kane, Mesa Kaza, Yada Chekobe Racheba, Aqua human right, cannot tell the neighbanka, neighbor na Mesa Kaza, Kabaka Senka Maka infringe upon the right. Muna the sheep. So Yanzunda Anka Kawanga foreign Abu, as well bata the next generation. So Kar Asamu in reproduction again. For human generation to continue now, anti human rights now. At the end of the day, Engeri when Nigeria accept, adopting she as yes as a human right and amend their laws in their country. That country is obviously going to extinguish in the next 5 to 10 years. Yes, and they will come back looking for people again to go and do their. For instance, don't you see what is happening in the US? They churn out this. Lottery visa, so for people to apply and get employment over there. Why is it that if they have the numbers, why don't they do it? But they bring the visas, lottery visa, so that people apply. And truly, so many people in Africa and elsewhere have applied and they have gotten. And when they get it, they get a job, isn't it? They need people to do work. When it is time for election, they need people to vote for them. If it is enough for their own wives and children to vote for them, why would they do campaign and be traveling from state to state? So it's a double standard thing. And we have to think, yakamata mu use hankalimu, mugen kamang, even if you put religion aside, that thing does not sync well with us in this our country or the continent. Alisa Mudachi. Ami to masakalo adide wannan lokaci shi bako na biyu ya shigo cikin gida tare da mu. Za mu ci gaba da wanga zance da shi mai suna Prince Moses Zakaria shine executive board member na National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values. Kenan zai zo ya tattauna da mu wanga zance da muke yi. Imam ya riga ba mu definition shi wanga LGBTQ+ da abubuwan matsalolin da yake da yasa za mu ci gaba da Prince kuma yazo ya kara muna shi ma karin bayani kan wanga zance. Amsan da zuwa ya kokari. Mun gode da ka bamu dama da safen ga ka shigo cikin studio mu na Baina TV. Muna maka godiya sosai. Na gode shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayafe mini kuma da lecin da nayi kadan da bi fiye zo shi aka ba. Alaj Sheikh ya Imam ya yi muna bayanin shi LGBTQ, what it means, the acronyms nan duka ya ba mu wannan explanation nan. So kai as a member of the executive board member na National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values, ina so ka gaya muna what does the Ghanaian law dokan Ghana me yace dangane da shi wanga LGBTQ+ nan? So akwai existing or nama viewership duka godiya. Akwai existing law yanzu aka bilin nan bai zama law ba. Bilin da yana nan shi bai zama law ba. Yanzu muke neman a push so yate second reading inshallah bayan consideration nan shi mu duba same shi zama law. Amma existing law na unnatural but unnatural canal knowledge na she be chikaba. It is bias against male. So ngaka samu namiji na amfani da dan wanshi namiji. Law na yayi kama a hold wannan. Amma ka samu mace da dan wanta mace. Suna nan kin gani I mean gafara yayi safiya kwarai ba penetration wurin nan. Bisi suna tattaba juna ne yes. Kuma sun use wani abu ma gaban su ma ba ka iya ka kama su kamar ya zama natural canal knowledge. So esa coalition mu muka duba muka push for a comprehensive law da zai iya encapsulate don yanzu su sun bude ciki sosai. Akwai su dai wannan sure kan da yake ce imam ya bada ya ba mu duka akwai su dai wa bayan ni plus na make da ban tsoro
LGBTQIAAP sudu. Yes, ana kausa so plus in wani yete kwana wani haukan shi ya tashi ya yi kara wani kai. So speciality yan kwana ya amfani da dabbobi yan aure dabbobi duka kuma na cikin waɗannan. So ya fi mu samu law da zai kama su sosai. She kuwa akwai wasu nan da ke ciki allies nan. To ni su mabatun su ke mini, I'm much particular about them. Okay. Ya fi mu duba to deal with them so well. Don su nan ba su ciki. Amma don aljifun su. Don su interesting su. She suna support. In the name of human rights, akwai su dey wa human rights lawyers. She suna promote su. Suna support su. Aka kama su she su te su. To irin waɗannan nan kamata danna su. Kinga irin riguna rainbow colors. Rainbow colors, no. There's an influx of that in our country. Yeah. What's about some meaning, Shimaba? They were about Saniba. Akwai phone cases in su. Yeah. Slippers, umbrellas. Yeah. So nkana gari kaman US, nkana New York, kana Los Angeles, ko kana Amsterdam. Kai wannan sutura and somewhere you coming from. But nanganga so a strategy so influx I feel garimu da wanga. So lokaci kai za su soma demonstrations, za su soma fito an ce suna da yawa suna da nomination. So wadannan duka nan law nan na duban promoters. Okay. Ya capture wadannan duka wadanda za su use electronic means, print means, traditional means. Ko yaya dai me shi zai yi a promote su duka and deal da wadannan. She kuma there is one aspect kumanda hita to bashi nan sam. Kinga so dewa ana gansu ana teasing su ko jobesia wasu ma te akama so ai musu duka kan banza. Wadannan da ke perpetuate wannan act nan kuma su ma an deal da su. The law will deal with them. Kan banza ka te ka kama me shi ka ce kaman shi ko jobesia ne yasa zaka buga shi nan ba yadda. Kinga abin nan do kanshi. The whole act, it is a mental issue. Yeah. I can how can it? Could in she mildly I can chill. Imam ya wannan ya abin gari. On December 15th, 1973, she aka samu before 73 na maba. 1952, April 1952, American Psychiatric Association soon classify homosexuality as a sociopathic personality disturbance. Yes. She sun sa kudi so say sun tutura kudi sun sa yanzu sun try sun capture all the important facets of global geopolitics. So chicken 73 na suka te suka meeting su kuma aka by vote of 5,854 okay. Against against 3,810. Ya ba mu wannan explanation nan duka ya abin ga muna. She suka fite shi. So yanzu haka ya bari ana consider shi as a non-mental ailment. Amma gaskiya mental ailment. Gaskiya ne. Mental ailment. Ya yi safiya na da wasu pictures, the wasu abubuwa. If you see some of the acts, it is not in order. Prince, yanzu haka shi wanga current bill da ke parliament nga yana da bambanci da shi existing laws nan da don dazu kai wani magana kaman is only wurin unlawful carnal knowledge kawai dai ne yake abin ga yana da difference da shi sabon ga da aka amend ko dai shi nan ne ake so a pushin shi dai ya zauna sosai. Kaman yanzu wanda billing da ke currently wanda ke parliament na yanzu ina cikin muka draft. Oh, okay great. She kuma ina da interest na ga sosai constituency ga ni independent parliamentary aspirant. So kinga billing nan do kan shi very comprehensive ne. Existing one in na unnatural carnal knowledge da muka yi batun shi na. She
akasa ngaka kama ka if you are found guilty kaman ka yi amfani da wani ba da so me shi ba okay through an unnatural canal knowledge shi nan kaman sodomy ko dai sodomy kenan yeah. Sodomy kenan yes ka samu 25 years wow yes she kai consensual kuma wannan nan I think it's 5 years. 5 years yes okay. So I'm pretty sure hold on consensual 5 years is for both parties ne ko dai one party za jail both parties yes okay. yes so aka so tankan ko matan kama nka je ka bi bayan ta aka kama ku an ya jail because it's unnatural. Okay. It is unnatural. She yanzu billing da ke nan yanzu nan ina kinga wanga wannan na unnatural na it's very limited. Kada na fadi wanga ya capture batun all the spectrum. So nka ce queer da kill na guda queer ne guda questioning. Okay. Questioning nan waɗanda su ba su san abin da suke ciki ba yau ni kaza ne ko ni ba kaza ba she queer nan na cover queer nan is the umbrella of all name for all of waɗannan shegantakan nan so well that's the word shegantaka so the queer trait nan duka billing gana capture one okay na ka same ka cikin waɗannan halayya duka shi akwai wasu kuma da ke operate brothels suna operate bars akwai su ka shiga Accra ko Madina ga ma akwai su oh okay oh yes akwai su wow. Wow yes Ashama ni dai na dai sanar cikin gari a Dabraka nan ki tuna mini na gada muku wani wurare da Madina maran cikin teki gam sun sa kice suna wuri nan su ma yes akwai su nan akwai su a Dabraka akwai su wurare a Dabraka dai na san da Osu yes da Osu Jamestown wai na dai na taba zuwa ma na je na gani Newtown ga duka akwai su yes so wadannan wurare nan duka nan the law will clamp on them sannan kuma akwai wasu da yaran su suna ma yaran su wannan so plus promoters media houses. Akwai wasu media houses na invite we transgender na taba jin wani prominent media house yeah oh aka attack su ko so say an attack su so transgender wannan that is promotional. That is typical. And that was the last time they ever did that because they didn't find it easy. Exactly. So even wannan instead of attacking and the law will deal with them. Oh, okay. Yes. Okay. So she na fadi kaman waɗanda su kuma suke attack those people kan banza koma ka kama su in the act makaman barawo ne wai in ka kama barawo baka bugun barawo ka kai shi police station so in ka kama su ma in the act you arrest them and send them to the requisite authority to deal with them kin gani problem ga duka inda muka kai na san imam ya taka wuri the origin of this is when in 1924 aka samu the Society for Human Rights founded by Henry Geber daga Chicago kin gan human rights nga she suka document wuri nan ne the first gay rights organization da aka samu so anytime in the za su push agendan su duka nan suna pushing shi under the flag of human rights. Yep. Whereas the European Court of Human Rights kuma 2010 unanimously wasu yan Austrian biyu suka yi maza biyu suke neman su aure juna she aka hana su then the magana yi tebula European Court of Human Rights yeah. Unanimously judges nan duka sun declare kama homosexuality by human rights issue it is a lifestyle preference. She and the politicians suka use as for their own agenda. Exactly, because push to enrich themselves, their pockets. So mutani na da kudi sosai. Mutani na da kudi da muke draft billing ga sun bi mu. An bi mu nka ce za ka bi bayan kudi ne.
rasa kiyoman ka samu wadanga kudi ka karbi duka the next day ka mutu fa. You see, so yanzu aka United Nations Organization sun capture United Nations Organization. Kungiyan da ke push harkan su sosai ne IPPF, International Planned Parenthood Federation. Ghana, they are represented by Planned Parenthood Association, PPAG, Planned Parenthood Association of Ghana. Kingan Sunga, Kingan Marie Stopes. Marie Stopes, yep. Suduka, subtly, Arkanda Suke Chikina. Ana Tanya abortion, Ana Unsuka, Unsuna the problems. Kingan, the lifestyle, their lifestyle entails in a endangered, so say in a cow musu to choose HIV. Most of them are HIV. Yes, and they are unable to go to a conventional health facility. So we are in so as you wouldn't comfortably exactly suke care for them and umuka yadamuka accept wanga highly the health hazard is so much. But linka samu pansexual, bisexual. She ate yamfani the kare. She zo kuma win number. She zo. You understand? Even chiyo the meshi they spread. So nga kafa di she su if someone two adults are in their room and having their affairs, it doesn't concern. Of course, when you have a male adult and a beach adult, that is a female dog adult, having their affairs there, it certainly concerns me because if that person is a bisexual, he will finish and end up with another woman. And then give her some God knows what disease. Exactly. Banguche Bakinkaba and Prince, my sister-in-law is a nurse. Facilities way soon as well. I can say health workers no so the symptoms and then they know what it is. And so when they've made up their mind that in their kamakabude bakin kaka ya musu kamanga abunda kaje kai kazo basu tankaka till you tell them, so they'll just give you normal first aid. So when yanzu can look at mutane the council commander prince the imam who kafadi they are rich people involved. She says as soon as gaya musu magungunan da in suka je hospitals now through the council to demand with strong antibiotics. She said me she is a hospital nan da kanshi she ya riga ga ya mishi prescription da shi da kanshi ya zo she zo she ce wani abu na yi mishi amma ga maganin da yake sha. So like just imagine. She said I think that's why they are also trying to get kamar su samu facilities in su. She suna samu suna yin wannan abubuwan da suka ga dama. A barin zaurin imam kamun kuma wurin ka kuma a prince imam mun san dai yanzu dai an riga ya identify kama abin ya riga ya shiga an infiltrate system mu suna ciki suna yi as a religious leader kun try ka samu youth nan kana engaging su irin wayan ga abubuwa. The responses, was it positive or negative when it comes to this topic in particular? Don't ask about me kuna engage you, especially the youth. They don't swag a target. I've been down. It's like they're trying to erase humanity. So youth na a target. Kun someone engagement the youth and how was it? I just want to add one statement to what abin da muke fadi batun cutan da ke tare da su. Ka gani kaman addinin musuluncin nan is not only talking about surface things. Addini ba fuska magana yake yin ba. Yana shiga zurfi ne. Shi yasa an ka ce human rights and human rights must be defined in the perspective of the people concerned. Okay. And we Muslims believe that Allah created us. And so if you want to demand for human rights, you have to look at the human right from the religious point of view, the Islamic point of view. Human rights is not only between you and somebody, it's even within yourself. She said, Anka Duba, Hadith Manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzijara. Kage human rights yazo magana tiya. Whoever believes one day ya dada Allah da gobe kiyama kare cuta dan wansa makoptansa
So you should know the right of your makopta. Shika kede siku zaman lafiya. Ama inye zo bisan kenka adini musunchi cikin Qur'ani Suratul Baqarah ayah number 195. Allah ubangaji yace wala tulku aydiyakum ila tahluka. Kar ku doki hannayenku ku kama kanku cuta. Sai sa abin da ake yin nan na wannan LGBTQI na at the end of the day no they themselves they know that they bring cuta makansu. Kamar da prince ya isa nake ce ina so kare wannan magana nan. Addinin musulunci na shiga beyond your thinking. So even you yourself, there's rights you have to pay to your own self. If you decide to inflict pain on your own self, Allah will question you on the day of Qiyamah. Then the Qiyamah issue comes in. So with the imams, the scholars in the communities, aichi mune mu yi bayani mu walwale shi yasa na ce da mun ka zama nan farko abin da na ji dadi da zama mu ka tambaye ni definition abin nan na because mun ka fara mun ka ce LGBT ya ka bai da kyau menene sai definition na mutane ba su fahimce ba. They will not appreciate what we are talking about. And so the youth, what we are doing is that we conscientize them on the definition of the whole LGBTQI plus theory, whatever. and then its implications. And the implications, among the implications, not the man, that one, Mala Zakaria Yafa the parts. There are so many of them. In any aspect, the research that I have done, this is a 17-page document. Okay. It says experts say stress and lack of health care causes more heart diseases, high blood pressure, and other ailments of lesbian, gayism, bisexual, and transgender. And all these things, when it's going through, at the end of the day, you resort to drug. Yeah. Because, you see, the Quran is a book of Allah. And Wallah, Quran is the way of life. Quran yecheba, where Allah be dhikri lai tatima innul kulub. Where chicken ambatasuna Allah, remembrance of Allah, that's where the heart gets satisfaction. But people want to get satisfaction from materialism. They get it through foul means, and it brings depression, stress, and other health ailments to them. So now, because they are not inclined to Allah, they want to find a way to salvage themselves from that problem they have thrown themselves in. Then they go into drugs. Instead of, if you were a Muslim, you go to a counselor or you go to an imam for him to advise you how to come out of it, they will go to drugs. Because that is when they take alcohol and this marijuana and those hard drugs, then they feel that in that temporary time, they are relieved. But after that temporary time, they go back and face the same consequences. So the youth, namuna gaya musu, kamang wanga abu na farko na culture mu bai da shi, addini mu bai da shi, humanity da kanshi ma, nka aje addini ma jefe humanity ma bai da shi ba. Shi yasa wandanga abubuwan na mu musumi mu muke da wannan opportunity mu fighting shi. Arna su ba su opportunity because manyan garukan da suke promulgate wanga duka. Arna ne su Christians ne har ma church ma ana marriage ceremony kaga niko amma kin taba gani wanga abu cikin masallaci tiki ina duniya ga. So it is Muslims, it is Islam that can fight this. And so the youth, you see, if the youth is destroyed, there's no future again. And even there will be no leader because everybody will be sick, everybody will fall, and therefore the next generation will be wiped off. So we have to think wise. These people, they entice you with things. But I want to give an example. I say say wuta yana ya fadi daga sama yana zuwa inda kake sayar na shekin gan kamar wutan na ya kawo maka cuta. Then you are trying to run away from where the fire is coming to fall, or maybe a building is collapsing on you and you are running away from that spot. You have used your conscience to run away from the spot. And somebody said, no, be there, I'll give you $100 million. At the end of the day, the person gives you the $100 million. Say, Abi, you collapse with Sanka. That is exactly how the LGBTQI is. Too enticing. Because the guys who are into it, they are getting money. They get a lot of money.
promises, they build them houses, they they give them visas. Didn't you hear? Yeah. I mean, MP Anna threatened to come and soon pass longer. Because we're about to travel. But so just could okay, I mean a visa Kinganuku. So they entice them. After you've gotten all these things, the heart itself is looking for Allah, and you decided to deviate from Allah. So what will happen is that you will resort to drugs, and in the end result is that you demand for a suicide. So your end is going to be hellfire. Imam Nago the Baron Prince. So obviously, abunda ke sa mutane ke shiga cikin wanga hali shine financial benefits kenan shi ke ba don abun mu da kanmu mun zauna an ka zauna kai suna ne kana yanka ma abun gaga bai dace ba, but saboda mutanen suna da kuɗi suna entice, especially the youth, that's their target, suke entice su da kuɗi. Gashi ko da kuke draft bill na an bi kuma da kuɗin ba don sauran Allah da imani ba da kun sakam. So sai sa abun da yake bari suke sakam bunnan shine kuɗin nan, ko dai there are other things kuma da ke aside from the financial gains akwai other things da yake bari suke sakam cikin wanga hali. So naturally ba akwai wasu da aka haife su suna da challenge with hormonal imbalance. So namiji ne amma she feminine hormones na dominate. So kingam machine na the inclination towards the opposite sex. In a rather behave like a yes. So soon kumana and one chiyo ne. Okay. It is not normal. So nkadoki mutani dewa sanaza samu guda chicken su. So one number normal bane. Yafi are correct one are normal. Okay. Okay. And it is simple. Ana the one have that kira hormonal short. So estrogen nane ke the high eke dominate, whereas testosterone exactly, so that you are more masculine one properly balanced. So one which needs to be corrected. Yeah, and then Imam, I'm not cutting. Imam mentioned earlier, come on, she the young transgender nasuke take advantage. In the come on, she in is more feminine. She suje ye take advantage. She aje anak aramishi. She develop feminine male. Ne develop so much develop feminine features. So when in the bill in 25 clauses, they were divided into 7 sessions. In the bill in Moyi Batun correction anomaly now to correct the anomaly, and basically correcting it is entail hormonal short. In this case, in the Muki Fadi, soon those who attack, we know that will be against their human rights. You will not have to do that to them. But when you go in to get yourself short to move you from your assigned sex by birth, and it's not against your human rights. Spiritually, because your assigned sex by birth has been shifted through other medical means, which shouldn't be the case. So, back to questioning key. Beyond what the nasu ezama kama haifesu intersex hermaphrodite, yes, that needs to be corrected. Most of them will not the one particular sex in the kid dominates organ co-features money akwe one particular that dominates. You see, so Anna correct abari the dominant one in a supersede. Baya wadanga biunga mostly kodaike kaisu and kinga economic situation mu yo mutani day wana nema exodus na nema sufta. And so it is also one cool means when baba mutumba so nkira so na nshi on the lighter side they check amandubo MPC mu the leaders mu the suke support suke pro-gay agenda garimunga so madamu maza su kawo ma yaran mu da ke nema hanyar fita they wanda ke bin Latin America suka kai wuri nan duka shi suke sika asylum da shi kaman
Ghana yanzu nanga isa fini gay ne so na nema abinda ikawo ni kenan to yau kuka hana aka pass billing ga kuka yi Ghana pro gay suka kai an ce aku koma garin ku matunda ana karban su aku koma mu maza mu zo wurin ku you see she akwa abu guda in the west in kika te garukan da suka accept. Netherlands is the first country to accept, to pass law for same-sex marriage. In kikate wurare aka nan the US. Kinsani to have affair with young YNs it's very expensive. It costs them a lot. Unlike Nanga, meshe samu only 20 cedis, 50 cedis. Yes. Wurinan, it's so expensive. Wow. It's asuka shift attention to Nanga. So Mbamuyi and Kaliba, the organizations involved, UNFPA, United Nations Population Agency responsible for population. Suma suna chiki so say. Yes. Now sune bottom line sune way dunia mba duba ambidanya ndaza rege mutani ba it will exceed the carrying capacity. Kualene. Isa when the CSE was being pushed down our throat, comprehensive sexuality education, Garinga, UNICEF, the UNFPA, the National Population Agency, Suke push wanabu, tare da Napo. Yanzu Energy Minister. Susuka tries to push wanabu in our curriculum. Asamu yara at the age of 4 years. And I got a musukanda kisa condom. 4 years? Yes. 4 years? 4 years. And I saw my name from kindergarten. You see, the idea on Suneba, su mumunkwana dewa, munkwana yajima. Susuna aiki. Mutani na very minute. Basu da yawa dunia. But sooner I so say yanzu na muke magana comprehensive sexuality education in African countries they were in African countries in the suka Kenya na the sooner practice when it's in their curriculum. Wow. Garuka they were the suka ban suka legislate against LGBTQI. Sooner the CSE their curriculum. That is the danger. So they are there laughing at us. That's okay, fine. You have legislated against it today. But it's in your curriculum. It's in your curriculum. The next 20, 30, 50 years. Generation. Soon Tashi Suzosu clear. That is the danger. Yaru from 13 years, Abari Gani Kamo, Nkana the feeling towards the other. The opposite sex. Your same partner, same sex. Same sex. It is normal. Normal. It is normal. And if you feel you're not a girl or you're not a boy, it's normal. It's normal feeling. And abari sugane kama it is normal. You see, so mba muduba moon tackling she from bottom, mukai kara from the rooftop. The foundation will be built by them, and our future will be doomed. And so, this is a leadership issue. Leaders in munda kodensuke the yawa. Yafi either we clear them off or we speak to them. Surage kodensu because they will fill their pockets. But yeah, so say. Now there was messages now wouldn't read messages in a way. Wanga from Jamila to Jam. I want to ask Malam in your studio, is it haram for me to allow my husband to do from the back? So now another person, Alhaji Ibrahim, let our imams concentrate on practicalizing of our laws in our community, because I'm seeing too many trumu people in our zongos. So now I am happy all our Alhaji Ibrahim I am happy all our leaders are united against the satanic ideology. Let's pass the bill. So now good morning to you all. Human rights is protecting and respecting the rights of others. Don't infringe on my right whilst looking for your right. Where your right ends is where mine begins. Homosexuality infringe on my right. So where is the right?
daga Abu Dolo ni makene ya send wannan sanan wata kuma Salamat Swala way. Great discussions. Really enjoyed your show today. Keep it up. Thank you. Imam, question the Meshita Turo na way mijinta yecheze abinga. Kuma already my constitution Maya Hana. So I think she wants to know the religion. As part of my presentation, what do you call it? Anna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Who was inspired by Allah to communicate the message to us, he has made it clear that one da zai bi bayan mace ko kuwa ya kwana da wani daga duburin shi shine bayan shi, Allah ya sanya su duka shine wana tare da su. She kuma cikin wani ruwaya kuma wanda yayi da wanda aka yi mai duka kashe su. So baka da masai inda kana yi wannan abu. Amma gaskiya shekara jiya na faɗi cikin masallaci mun samu complaints daga wurin matan musulmi sun zo da complaint cewa mazansu suna force su kwana da su daga duburinsu har ma suna threatening ba su yada an sake su. So it's very clear. Wow. You cannot satisfy human being against Allah. So if your husband is the type who want to go through the anus, he is not a husband. He's a Satan. He's a Satan. You have to divorce such a person. Allah will give you a suitable husband who fear Allah. Don't stay with such a man and say he's feeding you, whatever it is. It is Allah who is taking care of all of us. She said, one day they kwana da mechi, kokwa dan wan submishi, daga duburin sina, dukan so ansine su. So Imam, in those instances da muka samu nan, kun follow up yanda aka kare ko dai kuna ga kaman ba zancen me shi maganan gidan me shi ne ba ku sa baki ciki ko wani abu kun follow up ko dai wurin da ended there da aka me shi na siya kaman. There are two ways I want to handle this issue. One, bamu follow up, we give an advice. But the second way I want to follow up on this issue is that most of the times I speak on issues from the Islamic perspective to the professors and the lecturers of Islamic University. And they will tell me that, Imam, this is a policy issue. Policy means that we Muslims must also have policy. Just as the government have policies for A, B, C, do this, don't do this, pass here, don't pass here, blah, blah, blah. It is ripe. It is ripe. Look at Yakai. Quran da muke rikana. Ba ka iya ka tilas bisan wani kama ka bi haka. La ikraha fi din. Haka kowa zai dauke shi. Ba a tilas ma kowa cikin addini. Amma addinin da Annabi ya bar mu nan yana da sare. In dai muna karanta Qur'ani sai mu ajiye. Qur'ani na bai kai mu aljanna. Sai da mun practicalize abin da ke cikin Qur'ani. Mu ba shi tsari. Shi tsari na muna tafiya da shi. So irin LGBTQ a maganan da ya zo gangan. There should be a policy from the Islamic point of view across the country. If it is not going to affect Christians, at least with the Muslims, it's a policy for us. Muslimi, ga abin da Allah ya ce, ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ga abin da maluma mujtahidun sun ka ce, mu ma ya kamata mu bude wannan tsari. Kowane gida, mace ka samu mijinka yana so ya kwana da kai daga duburinka, kar ka yada. In kun ga wani alama cikin unguwanku ku report kaza to haka ne policies must come out. Imam, kamar yadda kuka samu mata instances where mata suke zuwa suke complain, ka taba samun instance da namiji ya zo da yake cikin wannan hali dama ya zo ya ce yanzu dai gaskiya nayi nadama abun gade ba abun kirki bane ina so in bari ko na bari. Kun taba samun instances wannan? Ni da kaina personally dai ban samu, amma dan wannan malami shi ma ya zama municipal imam. A sunan shi Umar. Shi ya samu wannan har ma ya turo mini audio na some 2 years ago. It was a young guy probably in his 20s. Da an ka leon shi cikin wannan abu an ka bashi wani 20 cedi. An ka fara ana kwana da shi daga tuburin shi har abin ya zo ke matakin da shi da kanshi ya gan kamar ya shiga masala. Shi ya zo wurin shi neman advice, counseling, how to get out of it. So that one, it is existing. But I don't know whether there was a follow-up after that incident. Okay, barin zo wurin Prince. Prince, already mutanen ga akwai kun identify big organizations da suke ciki, suke back wanga agenda ga ya agenda cikin society mu.
shin baka ganin kamar Allah ya ba da sa'a da rabo aka yi aka pass wannan bill nan bai create wani confusion kamar maybe wasu abubuwa sun hana wani abubuwan da ake samu da bai kawo wani tashin hankali don big people are backing them, a lot of big people are backing them, so in aka dai aka samu aka pass wangan nan bai kawo muna wani problem cikin society mu dai. Bai kawo problem duka na boil down to leadership issues. Garinga second year the COVID is wani $20 billion in the Shigano government. Yeah, muka handle kudi mum misuse kudi nane. She muka carry muka te IMF muna nema nawa 3 billion. Asa mu 20 billion. Ka ipacha kada shi ka misuse nshi yanzu ka take a bit 3 billion. So bamu handle resources in right. Our priorities are also not set straight. Muka suma set priorities in right. Muna manage resources in aptly. But being the young to our ones as we are sooner need more than we need them. So it is about getting our acts together and getting leadership to steer affairs appropriately. But she susunga da muna bin the susuke sumuiva. Nkate West, most of the Western countries, nkaya more than one. It's a crime. Polygamy is a crime. As soon as Kiranshi, susun che maka man, basu duban shi kanda muki ganshi polygamy normally no. It's a big crime. But male marrying male, female marrying female, or being bisexual, which does not even you see when you look at the natural setting. Nature, let us not even look at religion. Let us base it on science. Nature depicts that there is a designer. And you see in the design of nature that everything is in that binary order. It's masculine, feminine. Even with plants, the stamens and the pistil. The stamens, which represents the feminine, then the pistil, which represents the masculine. Yes, there is that pollination that occurs between the female and the male. Plants. That is plants. No, just that is plants. Then when you come to dogs, animals, not just all animals, dogs. You could have a dog leaving Medina to Nima to look for a beach to meet the beach and finish and come back to Medina. It happens. The male dog doesn't go about looking for male dog to mate. Monkeys, pigs that are so filthy and eat from mud don't mate same sex. They do it with the opposite. So can't humans learn from nature? Can't we learn from the lesser animals? Can't we learn from the pigs? Can't we learn from the dogs? When you send me a message purposely for you, where soon as Tsarin Safiya and Kasim like where Prince Moses should tell us those doing gay since he knows them. Is where is Prince Moses also practicing LGBTQI+? Okay, so my coalition, the National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values, we've been handling lots of cases. There are lots of cases. They come to us from schools, from secondary schools, and the tertiary institutions. There are some that we have medical doctors, we have psychiatrists. Professor Kwesi is a member of us. Professor Ifua Hesi, she briefly at a point in time was head of Kolebu, but she was the head of a pediatric unit for a long time. She's part of us. We have medical officers, we have spiritual persons, imams. In fact, Komog is part of then the Christian Council and the Bishops Conference, Suduka. And then some non-traditionalists. So muna guns today where I know all the flashpoints across the country. I can check from my computer and tell you here. Can you mention one place or two places or you? Oh, okay. So Dankwa Circle, formerly number 1. Suna Wurina. Madina nga Mukabarina Naga, it's my constituency. Yes. And then Adabraka,
just Bisam between former Mr. Reese area Suna Wuri Nampama. That is almost New Town. Yes. So that is how come I know. In fact, now the pictures in by way from internet ba wasunda suka zowurimu wadanda muke handling su. So I have deep knowledge about it. Now so thus na chicken Nina research for my organization coalition muka further muka yaki against the comprehensive sexuality education, the CS in that case, so I introduced. So Musoma Yakingabayo, but there is no way I am happily married. My wife is Habiba. But I'm not married to Habibu, I'm married to Habiba. And I have 3 kids. Yes, inshallah, I'm a Muslim. I could add 3 more. 3 more. There's space for 3 more. Not men. So the texter, if he has a pretty sister, pretty not outward, kade pretty inward. Yes, ekauta so musoma. Kajai, Prince Yatro make a challenge. If you have a sister and then or a nice sister, bring her. Yes, nice with habits. They call me. To tell you that he is not part of those things. Well, this is very interesting. I wish we have like 5 hours, but time will not permit us. My extra time. We'll wrap up. Last words about this issue. I think writing from the Quran, Prince made a statement earlier on because of your question, the influencing factors. Yeah. And I think this is where it gives me more feeling about the truthfulness of the Quran every time like that. If you look at Surah An-Nisa, Quran chapter 4, verse 118, 119, 120, yes. Allah ya faɗi batun shaitan daga farko na da in ka fara page na la khairin fi kathir min najwahum har ka zo kasa ka zo ka kai inda Allah yana sine shaitani shi yace shaitani yayi alkawali cewa ya batar da mutane bayan wannan kuma ya sa kodoi cikin mutane sannan kuma ya bar mutane su sake halitta Allah she Allah ya ce wannan abubuwan nan waman yattakhizu shaitan waliyan min dunillah faqad dalla dalal wanda zai doki shaitan abokin takan shi ko kuwa abin protectan shi wannan mutum ya bace wa kuma ba kare ba ya bace sosai. So in ka duba Qur'ani ya fadi kaman shaitan ya ce ya sa kodai cikin mutane su sake halittar Allah. Ai kuna gani ko? Exactly. Abin da Allah ya ce haka na sun ce a juye shi haka. To haka ne kana gani kamar Qur'ani na ya tuyi magana. So karshen wannan mutanen da LGBTQ is jahannama. Wutan jahannama. Fuel of hell. It's fuel. They are all going to hellfire. So whoever is going inside should know his destination is hellfire. In the end, he will not prosper in this world. Allah will not bless him. He will be cursed in the hereafter. Allah say kadhalika al-azab duniya nanga ya sha fasida azaba bai samu kwanciyar hankali no peace of mind health wise kuma bai samu sannan wal azabul akhiratu akbaru law kanu ya'lamun wannan azaban da ke jira su gobe kiyama nan yana da girman kwari inda sun sani haka Allah ke faɗi cikin Qur'ani. Imam mun gode wanga dai ya kamata mu samu part 2 topic ga mu producer na san ta try to arrange ba mun kare samu kubin duka kuma studio because it's a very broad topic. Prince yan kuri final words nka zamra wani da yace mi wai people are just being mischievous wai as Madina's own it's a big very final words nka wrap up kan show. So mun gode ma Allah kaman bilin nan ya kai inda ya kai inshallah. Ingan komi na faruwa for a purpose. Allah ba mu speaker da shi ma bai son wanga sam. In ba don wanga speaker da muke da shi at this time ba
da billing ba mu same shi ya kai inda ya kai ba. So yan waye mu musulmai kuma da parents su yankali sosai su kula da yaran su. Kullum magana da nike fadi ne in kika gan kaman diyanki Adiza da Abubakar na tafiya ina damun ka ko ina damun kiman nan kowane lokaci, but you are rather comfortable when you see Adiza with Fusena. Then, oh, Fusena Kinzo, Adiza Nadaki, take Ganta, Abuya and Kita Nadaki. You don't know what they do in the room. No. It is more dangerous. Would rather be better Adiza is friending Abu Bakr and make sure their friendship is healthy than tying Adiza and Fusena always. We should be careful as parents. A lot is happening. Now, the infiltration is within the Zongo community. Yep. So, Muyankali should say. Okay. So. Oh, on that note, the messages keep coming and coming and coming. And in the mamu the phone line say madabamu ya mamu contain show ne she say in a go dey my imam the prince the kuko shigo the safe nga cikin gida kuka zo kuka ba mu karin bayani. Hopefully inshallah mun sake samu ku cikin studio if time permits, for I know you are busy people. May mun samu time ko mu zo mu continue topic because it's very very dear to our hearts kenan. To daidai wannan lokaci za mu kawo ƙarshen shirinmu yau na Tsarin Safiya da ke zuwa daga nan Baina TV, Benab House Atomic Junction a nan birnin Accra. Muna kawo muku wannan shiri ne daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a daidai misalin karfe 6:30 zuwa karfe 10. Yau ma mun extend time na saboda topic na was very interesting. Aka kuma ta za ku iya bibiyan mu akan shafukan mu na sada zumunta Facebook da YouTube Baina TV, Instagram Baina_TV, Twitter kuma @Baina Media. Haka kuma za ku iya karanta labaran da ke faruwa cikin gida da duniya akan yanar gizon mu www.bainamultimedia.com. Sunana Salma Ahmed Bandawo mai gabatar muku da wannan shiri. Muna gode ma producer na Alimatu Sadiya Yanupe da kuma technical persons da suka taimaka mana Mauko Sami da Dani suka taimaka mana muka kawo muku wannan shiri. Kamun wuce dai wani last two messages. Where Haja Salma, can you please ask Imam about the punishment for these people in Islam? Because according to some Imam, they should be thrown down from high buildings with their heads facing the ground. This is Haja Hawa Adenta Foster Home. Imam Yabada bayani wannan punishment. Sannan kuma Sufyan, you're just being mischievous. Wait, can someone with family promote LGBTQ plus? Is the person's point of view, Kena. And you, Sufyan, I'm also throwing this question at you because it's like you are interested in it. Are you also an advocate for the LGBTQ people? Let me also throw that question to you, Sufyan. So if you can hear me, you can decide to call or send a message to debunk what we're circulating. So, Assalamu alaikum, Jama'a. Gobe ku kasance da mu kuma inshallah for another exciting episode of Tsarin Safiya. Assalamu alaikum. Oh, na gode. Mun gode.